ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜನರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅವರ ಮೂಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ನೂತನವಾದ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುವುದು ನಡೀತದೆ. ಇದರ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಿಯಮಗಳಿರೋದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ, ಎರಡೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ದಿವ್ಯವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಅವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಜನರಿ ಆಲೋಚನೆ ಎನ್ನುವುದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಮೊದಲು 1968ಕ್ಕಿಂತ 1905ರವರೆಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ, ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ. ಪುನಃ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ 1,000 ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈಗ ಕ್ಯೂ ಬರುವವರು ಪೂರ್ತಿ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಲ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿವಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಭಕ್ತರು ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೊಸದಾದ ನೂತನವಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಷ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಈ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಯಾರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ QMS ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಅವರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯಾವ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನೋಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಆದ ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಹಾಲ್ನ ಡೋರ್ ಎನ್ನುವುದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 160 ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅದು ಮಾಡ್ತದೆ, ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವನು ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ BVMS ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ DIVR2 ಸರ್ವರ್, ಇದು ಎರಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೆ, ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Built with precision and a strong focus on safety, the complex ensures smooth crowd movement through ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ
Shri Manjunatha Namaha. I request all the audience to stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे गौरीश शङ्करा महेश्वर विश्वहेतो शम्भो गिरीश सुरपूजितकामवैरिन् गौरीश शङ्करा महेश्वर विश्वहेतो धर्मस्थलेश सकलेश दयापयोदे श्रीमञ्जुनाथनितरा कुरु मङ्गलं मे धर्मस्थलेश सकलेश दयापयोदे श्रीमञ्जुनाथनितरा कुरु मङ्गलं मे कुरु मङ्गलं मे कुरु मङ्गलं मे Atithi Devo Bhava is Indian tradition. It is a time of honoring the Honorable Vice President and other dignitaries on the days. I request with pranams the revered Dharmadhikari of Sri Kshetra Dharmasthala, Dr. D. Virendra Hegdeji, to honor His Excellency, the Honorable Vice President Sri Jagdeep Dhankarji. I request Matrashri Dr. Hemavati V. Hegde to honor Srimati Dr. Sudesh Dhanakarji. I request Sri Srinivas Rao to honor Paramapujya Dr. D. Virendra Hegdeji. I request Ms. V. Shweta to honor Matrashri Dr. Hemavati V. Hegde. I request Shri D. Shreyas Kumar to garland Shri Brijesh Chauta, MP of Dakshina Kannada. I request Shri Anil Kumar SS, Executive Director of SKDRDP, to honor Shri D. Surendra Kumar, Vice President of SDME Society. I request Shri Janardhan KN, Managing Director, Siri, to honor Shri D. Harshendra Kumar, Secretary of SDME Society.
I sincerely request Dharmadhikari Pujya Dr. D. Virendra Hegdeji to deliver welcome address. Om Shri Manjunathaya Namaha. I have great pleasure in extending a warm welcome to His Excellency, the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankarji. I also welcome Dr. Srimati Sudesh Dhankarji, spouse of our Honorable Vice President. I also welcome other dignitaries on the dais. Our MP is there. With them, I welcome all the other dignitaries. A warm welcome to all the who are assembled here to mark this historic event. Welcome to Shikshetra Dharmasala, sir. Shri Manjunatha Swami Temple is here, has a history of over 800 years. Following the Chaturdana, that is Annadana, Vidyadana, Aushadana and Abhayadana. And as always in Dharmasala, we believe that every devotee is divine in God. Bhakta di Devo Bhava, devotees are God, is the core foundation of Shri Sanidhya Q complex has been constructed. The Shri Sanidhya Q complex is designed keeping in mind every need of the devotee. Two-storied building with 16 halls, 8 on each floor, and the Shri Sanidhya Q complex can hold 12,000 devotees at one time. The devotees will need not stand in lines, rather they will be comfortably seated in the complex without getting wet during the rainy season or feeling the summer heat in the hot season. Various facilities like cafeteria, child care, washroom, drinking water and many more have been made available within the Q complex to provide convenience to the devotees. Digital TVs have been installed in the Q complex that will provide the spiritual connect to the devotees. Also, 160 artificial intelligence enabled smart cameras, 263 speakers, 54 amplifiers and other technology platforms will ensure that the state-of-art surveillance and communication systems are put in place to ensure the safety, security and comfort of the devotees. High volume, low speed fans like what you have here and a fresh air circulation system ensure that the devotees will be in comfortable temperatures all the time. One number of 650 kilowatt solar system along with energy and water monitoring in the Q complex makes it sustainable and environmentally responsible too. My brother Harshendra Kumar has executed this commendable work and I appreciate Harshendra Kumar, the architect and their team. Today, we also have an initiative under our Jnana Deepa education program. This is one of our flagship program of SKDAD, Shikshetra Dharmasala Rural Development Project. It is said that education is the best friend. An educated person is respected everywhere. In rural India, there are still many children who do not get the basic education necessities to fulfill their educational needs. We have initiated the Jnana Deepa program to strengthen rural education in the state of Karnataka, right from providing scholarships to rural students and to pursue technical and professional education, providing additional teachers to schools where only one teacher is working, providing bench and desks to the schools, providing financial assistance for construction of school buildings, playgrounds. We are delighted to inform His Excellency that under the Jnana Deepa program, financial assistance for construction of 6,821 primary schools, 1,019 Anganwadi, 4,982 playgrounds and 787 toilets have been provided to these schools. 954 bench and desk sets have been distributed across schools.
This year too, we shall be providing student monthly scholarship amounting to over 65,000 rural students and engaging over 1,028 teachers for rural India. My wife, Srimati Hemavati B. Hegde, impactful initiatives called Jnana Vikasa program focuses on educating the mother of these rural children to ensure thereby continuing education of children with minimal school out dropouts. To inaugurate Sri Sanidhya Kavya Complex and to kickstart the Jnanadeepa educational program for 2025, we have amidst us a very special dignity, His Excellency, the Honorable Vice President of India, a man with no ego, so down to earth, so polite, and yet so graceful and striking. In May 2023, I learned that Sri Jagadeep ji had gone all the way to Kerala to meet his mathematics teacher there. And the teacher was aged 83 years, and she was so proud to see her student become the second citizen of the country. And her words that this was the best Guru Dakshina I got, she ever got from any student who is heart-touching. All along the course of my Rajya Sabha sessions, I have been always fascinated by the very Honorable Vice President. Born in a small village called Kitna in Rajasthan, Sri Jagadeep ji has rose to assume the office of Governor in 2019. He was elected as the 14th Vice President of India in 2022 and holds the unique position of being the first Vice President to be born after India became a republic in 1950. Sir, your humble disposition and the remarkable contributions to our motherland have been inspired many and will continue to make significant impact for the present and future generations. We are honored to extend a hearty welcome to Sri Jagadeep Dhankhar ji and to Honorable Vice President India. Welcome, sir. I also extend a warm welcome to the Second Lady of India, Srimati Sudesh Dhankhar ji. I am glad to note that Madam has done an insightful study on the groundwater conservation in Rajasthan, for which she was confirmed doctorate. Srimati Sudesh ji has been source of inspiration on every moment of Sri Jagadeep ji's life. We respectfully extend a hearty welcome to you, Madam. I also take this opportunity to welcome all the other dignitaries present here. I welcome the administrative officials from both central and state governments. I welcome our Lok Sabha member, Sri Rajesh Chowta ji, to this function. Our staff members, media and others who have assembled here to witness the mega event. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I request the Honorable Vice President of India, Shri Jagadeep Dhankhar ji, to launch Jnanadeepa program of 2024-25 by handing over Jnanadeepa scholarship sanction letter to 2 students. I request Ms. Nishmita M., engineering student from Shimoga. Also, I request Mr. Puneet M.N., Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences student from Maddur, to collect the letter. सर, पिछले नवंबर 25 को राज्यसभा में सम्माननीय राज्य सभापति उपराष्ट्रपति जी ने पूज्य हेगड़े जी के जन्मदिन के अवसर पर बधाई देते हुए राज्यसभा में उपस्थित माननीय सांसदों को संबोधित करते हुए हेगड़े जी के बहुमुखी कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए हर्ष व्यक्त किए थे। इसलिए हम सब आपके प्रति आभारी हैं।
Now I sincerely request Honorable Vice President to deliver inaugural address. Most revered Padam Vibhushan awardee and nominated member of Council of States, the Rajya Sabha, Shri D. Virender Hegde ji. I am honored and privileged to preside over as Chairman Rajya Sabha, where we have someone like him reflecting sublimity, sterling qualities, and wisdom. When the invite came, I felt blessed. Me and my wife, Dr. Sudesh Dhankar, shall ever be grateful to you, sir, for making available to us this opportunity. Captain Brijesh Chowta, young, dynamic member of the House of People, Lok Sabha, from Dakshin Kannada. The power behind Shri D. Virender Hegde, Srimati Hemvati Hegde, defines control without control. Shri Surendra Kumar, Shri Harshendra Kumar, and distinguished audience. It is an absolute privilege and honor to open Shri Sanidhe, the recently built cutting-edge Q-system complex that is intended to improve devotee convenience. I commend Padam Shri Dr. Hegde for envisioning and then realizing the construction of a contemporary Q complex with wholesome object of enhancing the waiting experience for devotees seeking darshan of Sri Manjunath Swami, our God. Ladies and gentlemen, the outstanding feature of this complex is convenience for devotees and availing of technological advancements. India is a spiritual center of the world, and this place is a testament of it. Under the divine gauge of Bhagwan Sri Manjunath, there is reflection of religiosity, sublimity, harmony, and peace of mind. The divine feeling here is beyond expression. Millions throng to this place in search of solace, blessings, and a divine connection. The Sanidhe Q complex is beyond a physical structure. It is just not a building. It is a manifestation of our collective commitment to inclusivity, hospitality, and service. Congratulations to all who converged to realize this magnificent facility. Ladies and gentlemen, I have gone through it. The facilitation is unique. It evidences concern for those who in earnestness come to seek divine blessings. A soothing change in recent years in our country has been infrastructural growth that is germane to our religious places. This needs to be applauded, as these are centers also of our civilizational values. Religious institutions
are emblematic of equality, since there is no individual is higher before the Almighty, the God. We should reinstill the idea of equality in religious institutions. When precedence is accorded, when priority is given to someone, when we label it as VVIP or VIP, this is belittling the concept of equality. VIP culture, friends, is an aberration. It is an incursion when viewed on the anvil of equality. It should have no place in society, much less in religious places. I hope this drumstill, being led by a luminary of our times, will serve as an example of egalitarianism, and let us shun for all times VIP culture. The very idea of VIP darshan militates against divinity. It should be dispensed with. Religious institutions in our country are beyond sites of faith. These are centers of community service, and this place has made huge contribution in education and healthcare that is worth applauding and worth emulating. What a pleasant surprise to me was the extraordinary efforts made by this institution in serving rural India. Our Bharat lives in villages. Our path of progress has to go through villages. Villages define our way of life, our democracy, our economy. It is in villages that the heartbeat of India resonates, and it resonates in high decibel. The development of these areas has to be our topmost priority. It is our sacred duty, and the best way to transform is education. Education is the most impactful mechanism to bring about equality. It is the best effective mechanism to decimate inequities. I urge all religious institutions to make one particular effort, and that is to make aware our generation, our young people, of our civilizational depth. I am concerned on occasions that our young children and youth are not exposed to the virtuosity, the wisdom, the knowledge, the depth of our civilizational gold mine. These institutions can catalyze it. Without such an initiative, the inestimable heritage and relevance would be lost in contemporary times. Friends, the world is in turmoil, and in turmoil as never before. Undoubtedly, this is a moment when we see our economic upsurge, growth in infrastructure, deep technical, digital penetration that has strengthened the world. There are areas in which Bharat has emerged as a global leader, a role model for other nations. In such a scenario, in such a mechanism, imagine if this land of culture, a land of deep civilizational values, can we afford to lose our shine? We should be shining brighter given our development. When it comes to humanity's welfare, Vasudev Kutumbakam. We are a nation, messenger of peace. We promote harmony, equality, tranquility. There is now urgent need in the country, ladies and gentlemen, to ensure, to think, to reflect,
on deep political divisiveness. Political climate in the country is a challenge as much as climate change. We have to work to harmonize it. We cannot ignore our long-term gains, commitment to nationalism for short-term gains. The political temperature in the country needs to be moderated by rational minds. All our stance has to be dictated and pivoted firmly by one consideration, goodness of the nation. We must strive to keep nation first in all situations, because this country, home to 1/6 of humanity, is nerve center, cultural center, spiritual center of the planet. There have been civilizations like us, Mesopotamia, there has been other civilizations, in China also. But look at, we have survived. We are surviving. We are thriving. People flock to this country to seek solace, to seek wisdom, to gain knowledge, to discover divinity for themselves. I appeal to everyone in this country from this religious platform to give and accord due precedence, priority to expression and dialogue. Dialogue and expression, they define democracy. If our right of expression is curtailed, diminished, the best of an individual cannot come forward. But if we insist only on expression and do not believe in dialogue, if we believe only in expression and believe that we alone are right, we are being unfair to humanity, to the other person. Dialogue and expression have to go hand in hand. It is dialogue that makes us realize the importance of the other point of view. I therefore call upon everyone. A dialogue is the greatest reliever of any tension. A meaningful dialogue with positive approach can bring about solution to problems that are turning out to be very painful for our society. Democracy has no meaning unless people are able to express and engage in dialogue. I am a worried person. The most sanctified platform, the most authenticated platform in democracy for dialogue emanates from the people. The people elect their representatives to parliament and legislatures. It is bounden duty of public representatives to voice concerns of the people. They must offer solutions. They must work to realize aspirations of the people. But if those who are obligated, constitutionally mandated to engage in dialogue, engage in disruption, then things go wrong. Things go wrong for a very difficult situation because there can be no vacuum in society. If parliamentarians and representatives of the people will not engage in their activity, the vacuum will be filled. People will agitate on the streets. People go in chaotic mode because they have to find expression of their problems. They have to look for their solutions. I therefore urge, wake up. We are cliffhanging as a parliamentary institution. We are very close to eclipsing. We are getting into irrelevant mode. Time for these temples of democracy to be vibrant for expression of views, healthy dialogue,
consensual approach that was reflected by Constituent Assembly in evolution of our Constitution. I call upon everyone who represents people to soul search, because we are in the last quarter of the century for celebration of our independence. We have set a target for a developed nation at 2047. It is no longer a dream, it is our object. It is achievable, but we all have to believe in our nation, in serving the nation, and rise above partisan approach when it comes to development or national welfare. I call upon the people, they have power of social media. I call upon youth, generate pressure on your representatives. Audit your representatives, because your watchdog positioning will account for success of democracy. Once you do it, the representatives will shine and outshine in service of the nation. Friends, I need to caution you on something else. While India is rising as never before, global institutions are accolating us, forces against India, forces inimical to our interests, forces that do not think well of us are conversing in one form or the other. They want to destabilize our institutions. They want to taint and tarnish our constitutional positions. They want to run down our progress story. We must neutralize these forces with total command, and that can be done when there is eternal vigilance. Eternal vigilance. Call upon everyone, individually and collectively, to serve the nation. Imagine in a country like ours, people challenge law enforcing authorities. They challenge public order. They come to streets if there is a court summon. Is it the way to function in a country that is Bharat? Can we allow people to be law unto themselves? Can we allow these people to be loose cannons in society? Anyone who challenges law and order and public order must be held accountable. How painful for it is when we see public property being destroyed, public property being set on fire. Can we allow it? They are enemies of the nation. These people, these nefarious elements must be dealt in an exemplary manner. They must be brought to law. Their cases must be fast-tracked. This country of 1.4 billion cannot suffer this kind of public nuisance, destruction of public property. The world is appreciating our trains. One after other we are having trains, and there are some people who stone it. They are rogue elements of society. They should not have our respect. They must be singled out, pinpointed, and strongly dealt with. I'm happy in some part of the country this is being done. This needs to be done in every part of the country. Politics is not for bitterness. Politicians will have different ideologies. Why not? They must have. India is defined for its diversity, because the diversity converges into unity. But why should there be political bitterness? That's not our culture. We believe in universal brotherhood, sisterhood. We take the world as one unity, one family. Can we 24/7 only be politicking?
Can we 24 into 7 engaged only for political gains? The object of politics should not be power alone. Power is important. It should be serving the society, serving the nation. I'm concerned, and I'm sure you must be equally concerned. Our society is getting polarized. The harmony is eluding us. Why? We must start some kind of a narrative. Remind all of us of our civilization death of 5,000 years. And I'm sure all thinking minds, rational minds, will catalyze public opinion so that we have people who are tolerant of each other's points of view. You may not agree to someone, but please hear him or her out. Declining to hear the other point of view is arbitrary, inhuman, because that point of view may be the right point of view. I call upon corporates, Indian corporates, to come forward, generously contribute out of their CSR funds for development of infrastructure, for health, for education, infrastructure around such religious institutions, because these religious institutions are beyond places of worship. They are nerve center of our culture. This will help imbibe in our youth, in our children, cultural values that make this country different from other countries. We are a nation that cannot be driven like the Western world by mere materialism. We believe in sterling worth of life, spirituality. We want to face divinity, live with divinity, and that is why our children in early age must be exposed to our cultural ethos and values. Friends, the foundation of our national transformation is taking place, but it can get accelerated if all individuals, all citizens commit to 5 pillars, which I call as Panch Pran. 1, we must promote social harmony. We must believe in social harmony that transcends diversity, converts diversity into national unity. We must believe in family life, family enlightenment by nurturing patriotic values at grassroots with children. We must care for our environment-friendly lifestyle, environmental values. Look at our worships. They are environment friendly. We are sure we don't have another earth to cohabit. We can't allow this existential challenge to overtake us. We must be environment friendly. I call upon everyone in the country to believe in Savdeshi. Be vocal about local. That will promote employment. That will save precious foreign exchange. You will believe in it. And lastly, our Constitution gives us fundamental rights, but we must focus on fundamental duties. Our duties are sacred. They take nothing much. If you go through the fundamental duties, you will be inspired, motivated to follow them. मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है. हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन की नींव 5 शक्तिशाली स्तंभों पर टिकी हुई है. सामाजिक सद्भाव, इसका नतीजा क्या होगा? विविधता को राष्ट्रीय एकता में बदल देता है. जमीनी स्तर पर देशभक्ति के मूल्यों का पोषण कहाँ होता है? परिवार में होता है. इसकी शुरुआत कीजिए. भारत माता का सम्मान तब होगा जब हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, सर्जन करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी. हम आत्मनिर्भर बनेंगे.
और यदि अगर हम नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो हम प्रगति के पथ प्रदर्शक बनेंगे। Ladies and gentlemen, I take from here a message that we must work for the nation. I take from here a message that every individual must be energized to put the nation before self. No consideration, individual, ideological, organizational, can override our national interests. I am extremely delighted and grateful to the Honorable Member of Parliament, Hegdeji, for making available to me such a divine experience. I wish your establishment, your bhakts, and everyone good health and happiness in life. Thank you so much. I request all the dignitaries and the audience, please stand up for national anthem. विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। వాటర్ ఇది అయిపోతారు ఆ టైం అనగా ఆ డోర్ ఓపెన్ మాత్రమే ఫుల్ అయిపోతుంది. 600 plus సిటీ కెపాసిటీ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಯೂ ಮುಂದುವರೆದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಕಾವಂತರು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ 4-5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯೂ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಬಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿದ್ದು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಆಯಿತು. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ರೌಡ್. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ರೌಡ್. ಹಾಂ, ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಈ ಹಾಲ್ 1 ನಂಬರ್ ಇದ್ದವರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಹಾಂ, ನಂಬರ್ 2 ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Yes. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲಿಂದ ಸೀದಾ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಲಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಹಾಲಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇದು ಬಂದಂಗೆ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲಿಂದ ಸೀದಾ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ತಿರುಪತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. 16 ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, ಕೆಫೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿಬಾತು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೀಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿಬಾತು ನಾವಿವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಫೆಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಗಲೀಜಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಏನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬಹುಶಃ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1-1.5 ಗಂಟೆ ಈಗ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ಜನನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದಾಗ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಉಂಟು. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೆಡ್ ಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿ. ಬನ್ನಿ ಹೀಗೆ ಸರ್, ಈಗ ಕೌಂಟರ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು 2-3ಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಡುವ ಶೈಲಿ ಹೇಗೆ? 1 ಫಸ್ಟ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗೆಯಾ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ರೌಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಏರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 25ರಿಂದ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಬಂದು 600 ಜನ 650 ಜನ ಇದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 25 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 27 ಡಿಗ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಆಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಹಾಂ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿಂದನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮದು ಓವರಾಲ್ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ 600 ಮೀಟ್ರಿಂದ 800 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ
ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು ಬನ್ನಿ. ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿರಲಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.